Welcome back, students, for this video session on computer networks and its practical components. So, in today's video session, we are going to discuss about how to configure a DNS server and a web server. So, first of all, before stepping into this video session on the DNS server and web server, we have to be clear with what is meant by web server and what is the need for DNS server. Web server, in the sense, we can deploy n number of websites. N number of websites may be a google.com or youtube.com or whatever the website may be. So we human beings cannot able to remember the IP address of those web servers, but we can able to remember, or we can able to give only the names of the websites. But the network cannot able to understand the names, but it can able to understand only the IP addresses. In this case, how to perform this translation process? So for our understanding, let me re-describe this particular concept. So if human beings are பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெப்சைட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஒரு 5 to 10 வெப்சைட்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். பட் நம்மளால வெப்சைட் நேம் பதிலாக ஐபி அட்ரஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி a challenging process. பட் நெட்வொர்க்கோட பார்த்தீங்கன்னா நேம்ஸ் ரெகனைஸ் பண்ண முடியாது. Network can able to understand only the IP addresses. So here, to perform the translation process, நம்ம கொடுக்குற வேர்டிங் ஐபி அட்ரஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் நெட்ஒர்க்ல இருந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸ் நேமாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கும் we need a server called as domain name server. That's called as DNS server. So in this video, we are going to discuss about how to configure a web server and then web server direct கான்ஃபிகர் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு டிஎன்எஸ் சர்வர் யூஸ் பண்ணணும். அதை எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணலான்றது பேக்கெட் ட்ரேஸ் வழியாக பார்க்கலாம். So coming to the outcome of this video, at the end of this video session, the viewers will be able to configure and know about this DNS service. So let me move to the packet tracer. So I had opened this packet tracer. So first, I'm connecting a PC here. நிறைய பிசிஸ் தேவையில்லை, நான் ஒரே ஒரு பிசி மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் அந்த வெப்சைட்டை ஆக்சஸ் பண்ணுறத ஒரே ஒரு பிசி யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் ஐ எம் யூசிங் a switch here. Then I am using a server here. So this is the web server. As I mentioned, இந்த வெப் சர்வரை பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் the server cannot able to understand the name value. So name IP convert பண்றது we need to make use of one more server. One more server connect பண்ணிக்கிறேன். Let the name be, I'm renaming it as DNS server. Now nothing connect பண்ணணும். So since all were end devices எல்லாமே opposite device ஆகிறதுனால I can use straight through connections. One switch to web server and from switch to domain name server. So now, as a first step, domain name server first now என்ன பண்ணிக்கலாம் configure பண்ணலாம். So web server select பண்ணிக்கோங்க. Here, I'm going to desktop, going to IP configuration. So in that IP version 4 address, I can give any IP version 4 address. Maybe for our understanding, I'm giving us 192.163.1.4. அப்போ நமக்கு ஒரு டவுட், ஒரு 1.1 இதுக்கு நம்ம கேட்வே கனெக்ஷன் கொடுப்போம். பட் இங்கே சின்ஸ் அந்த வெப் சர்வர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேட்வே, பிகாஸ் அது ஒரே டிவைஸாக இருக்குது. நான் சொன்ன கேட்வேக்கும் சர்வருக்கும் ஒரே ஐபி அட்ரஸ் கொடுக்கலாம். தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். அப்டேட் மார்க்கிங் டிஃபால்ட்டாக வரும். And default gateway same value no issues about it, because ஒரே ஒரு டிவைஸ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. That is called as web server. இப்போ DNS சர்வர்கான ஐடியா கேக்குது பாருங்க. DNS server in the sense, this is called as DNS server. அப்போ இந்த DNS சர்வருக்கு நம்ம வேற ஐபி தான் கொடுக்க போறோம். ஸோ வெப் சர்வருக்கு ஐ எம் கிவிங் as 192.163.1.1 அப்படின்னா for DNS server I can give as
192.163.1.2. Okay, I'm giving us 1.2. And then we're closing this one. For our understanding, I'm making a note here. IP addresses. It is 1.1. DNS server, I'm going to give as 1.2. For the system, maybe I can give as 1.3. So, web server IP address configure பண்ணியாச்சு. Then, since it is a website address, it's a website server. நான் என்ன பண்றேன், servicesல போயிட்டு website நம்ம என்ன protocol வழியா access பண்ண முடியும்? We are having a number of protocols here. என்ன protocol வழியா access பண்ண முடியும்? HTTP protocol யூஸ் பண்ண போறோம். HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. அதுல ரெண்டு டைப் இருக்கு. One is HTTP, another one is HTTPS. ரெண்டுமே ஆன் பண்ணிட்டு then come to this index, give a edit. I'm going to customize this name. இங்க Cisco packet tracer இருக்கும், அதை customize பண்ணுறோம். Maybe I'm mentioning it as IFTP knowledge engineering. This is not a mandatory step, but நம்ம வேணும்னா customize பண்ணலாம். IFTP CV in the CV department. So after customizing this one, I can save this, overwrite and give yes. So we have configured this web server. Now open this DNS server. DNS server open as usual, go to desktop and I perform IP configuration. What IP we are going to give here? We are going to give as it is as 1.2. So here it is 1.2. Subnet masking will be default and default gateway. Default gateway on this is 1.1 down. 1.1 and DNS server. DNS server is DNS server. The IP na 1.2. So same value and I repeat. நம்ம என்ன கான்ஃபிகர் பண்றோம், DNS சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்றோம். அதோட IP அட்ரஸ் நான் 1.2 கொடுத்துருக்கேன். சப்நெட் மாஸ்கிங் கிளாஸ் C டைப் பண்றோம். டிஃபால்ட் கேட்வே, திஸ் இஸ் டிஃபால்ட் கேட்வே 1.1 தான் இங்க கொடுத்துருக்கோம். ஸோ சேம் 1.1 நீங்க கொடுத்துருக்காங்க. DNS சர்வரோட IP கேட்கும்போது திஸ் இஸ் DNS சர்வர், இதோட IP வெர்ஷன் 4 1.2 கொடுத்து சேம் வேல்யூ நான் DNS சர்வர் கொடுக்குறேன். ரீசன் நான் கான்ஃபிகர் பண்றது DNS சர்வர். அண்ட் தென் go to services. Since it is a DNS server, look at this. Services HTTP நம்ம ஏற்கனவே வெப் சர்வர்ல கொடுத்தாச்சு. அப்போ DNS இங்க இருக்கும், DNS is here and then DNSல இங்க switch off எடுத்து பாருங்க. So first give the name. What name we are going to give? Suppose I'm going to give as small caseல in lower case www.iftece.com. This is the website name. And then address, what is address we are giving? 192.163.1.1. So 1.1. The web server IP address. Suppose in case now the confusion sir, web server gateway 1.1 web server IP address version 4 address 1.2 that's obvious. Web server 1.2 DNS server value 1.3 accordingly add the numbers. So 1.1 all these values will be stored in the form of record. The DNS server we include records. So you can do a record and make this as on and then make it as add. Add the website address, it's a record and detail part in the information in the domain name conversion process to use. Suppose imagine one more web server use. Let it be IFTP college. For the cyber security department website create if I am using it as separate web server means www.ifetcyber.com IP address suppose now 192.163.1.4 add ஒரே domain name server multiple web servers conversion access பண்ணணும். So it doesn't mean ஒரு web server ஒரு DNS கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Same DNS நான் configure பண்ணிடலாம். So now இங்க கொடுத்துருக்க எக்ஸ்டர்னல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொடுத்துருக்க வெப் சர்வரை I had included as a record and then close this on பண்ணிட்டு close பண்ணிடலாம். Now configure this switch. In the PC, go to desktop, IP configuration,
So here I'm going to give us 1.3. Subnet masking is default வந்துரும். Default gateway இங்க 1.1 கொடுத்திருக்கோம். Same value. DNS server என்ன கொடுத்திருக்கோம்? It is 1.2. அப்ப DNS server ID is 1.2. So that's all. Configure பண்ணியாச்சு. Now close this. So as of now, for the process summarize control, step number 1, I am connecting a PC. Step number 2, in step number 1, ஒரு PC connect பண்ணிக்கிறேன், web server and then DNS server நான் place பண்ணிக்கிறேன். Step number 2, இது எல்லாத்தையுமே connect பண்ணிக்கிறேன். Step number 3, web server configure பண்ணுறோம். Web server என்ன பண்ணுறேன், I am connecting this one and then I am going to the desktop IP configuration IP version 4 address கொடுத்தேன். இங்க நான் 1.1 தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் மேண்டேட்டரி. கேட்வே 1.1 கொடுத்துட்டு ஐபி வெர்ஷன் 4 1.2 கொடுக்கலாம். அப்போ இங்க 1.2 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டொமைன் நேம் சர்வர் அடுத்த ஐபியா இருக்கிற 1.3 கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்துட்டு கோ டு சர்வீசஸ் ஹெச்டிடிபி சர்வீஸ் ஆன் பண்ணிட்டு if you want you can edit this index and give save. Do as save. That's all. And then come to DNS server. As usual IP configure பண்ணுங்க. Go to desktop IP configuration and then IP version 4 address கொடுங்க. Since நான் இங்க ரெண்டுமே 1.1 கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு அடுத்த IP இருக்கிற 1.2 எடுத்துக்கிட்டேன். Default gateway is 1.1 and DNS server. This is DNS server. இதுக்கு என்ன IP கொடுத்தோமோ அதே DNS server வேல்யூ இங்க கொடுத்துக்கிறேன். கொடுத்துட்டு go to services. Since it is going to act as DNS server, இங்க DNS சூஸ் பண்ணிட்டு என்ன ஐபி அட்ரஸ் என்ன நேமா என்ன வெப்சைட் அட்ரஸ் என்ன ஐபிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். இந்த வேல்யூ கொடுத்தாதான் கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் பெர்ஃபார்ம் ஆகும். இந்த வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த ரெக்கார்ட் நான் இங்க கிரியேட் பண்ணல அப்படின்னா இந்த கன்வர்ஷன் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அண்ட் தென் தேர்ட் ப்ராசஸ் நான் கண்டினியூ பண்றேன். இந்த பிசியை நான் வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணிருந்தேன் வித் ஐபி அட்ரஸ். நவ் ஸ்டெப் நம்பர் 4 இஸ் கோ டு வெப் ப்ரௌசர். Step number 4 is go to web browser. இதுல என்ன நேம் கொடுத்துருந்தோம், www.iftece.com கொடுத்தீங்களா. இப்போ பிஃபோர் கிவிங் திஸ் ஒன் இங்கே கோ கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் சிமுலேட் பண்ணி பார்ப்போம். சிமுலேட் பண்ணி டேட்டா பேக்கெட்ஸ் எப்படி போகுதுன்னு செக் பண்ணலாம். கோ டு சிமுலேஷன். ப்ளே பட்டன் கொடுங்க. ஃபார் கன்வீனியன்ஸ் என்ன பண்ணுறது, ஜஸ்ட் பேசிக் எஸ்டிபி ப்ரோட்டோகால்ஸ் இதெல்லாமே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணணும். ஸோ நவ் I am opening this one, that is the web server configure பண்ண சொன்னீங்களா. I mean for understanding நாங்கள் எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். So now listen. இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் எஸ்டிபி அண்ட் எஸ்டிபின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸ்பேனிங் ட்ரீ ப்ரோட்டோகால் பேசிக் நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் பேக்கெட்ஸ் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ நவ் லிசன் iftec.com கொடுத்து ஸோ லிசன் நவ் இப்போ பேசிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெறும் இந்த நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால்ஸ் தான். நெட்வொர்க் மேனேஜ்மெண்ட் பேக்கெட்ஸ் எஸ்டிபி பேக்கெட் டிடிபி பேக்கெட்ஸ் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு. iftec.com கொடுத்துட்டு நான் கோ கொடுக்குறேன். ஸோ நவ் வி ஷால் check what is happening. So I'm opening this one. இங்கே நான் கோ கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா first one is let me listen. ARP packets data transfer. ARP means this particular PC0 is sending ARP packet to this DNS server. ARP packet எதுக்குன்னு தெரியும், இந்த DNS server உடைய MAC address and then இந்த web server உடைய IP address நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு it is sending ARP packet. Switch 0 is sending. Switch 0 நமக்கு broadcasting தான் பண்ணும். வெப் சர்வருக்கு டைரக்டா தேவையில்லை, அதனால இது ரெண்டும் அந்த பேக்கெட்ஸை டினை பண்ணிடுவோம். And then DNS server is sending the ARP packet. So until then இங்க எனக்கு பேஜ் ஓப்பன் ஆகல பாருங்க. Now DNS server is responding with its IP address and MAC address. அந்த corresponding response PC0 க்கு வருது. Now PC0 is having IP address of the web server
Now with the help of this IP address, PC0 வந்து communicate பண்ணுது through switch வழியா. இப்ப நேரம் it is requesting for the IP address to the DNS server. IP address எனக்கு இப்ப யாரோட IP address web server IP address எனக்கு switch க்கு வருது. Now it is moving to the corresponding PC. Now in this instance, PC0 is having the IP address of the web server. With the help of the IP address of web server, switch வழியா டைரக்டா web server கனெக்ட் பண்ணுவோம். So web server reach ஆகுது, DNS server தேவையில்ல, so reject ஆயிடும். Now web server is responding. So this இப்பதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா TCP packet transfer ஆகுது. Web server respond பண்ணுது for the corresponding thing. Look at the screen, PC0 இடத்துல இன்னும் எனக்கு வெப்சைட் லோடே ஆகல. இப்போ TCP பத்தி நம்ம சொல்ல இந்த இடத்துல பாருங்க, we are having TCP ன்னு ஒரு packet எடுத்துக்கோங்க. So the TCP class session நம்ம சொல்லிருக்கோம், that is TCP is performing three-way handshaking process. Three-way handshaking process பாத்தீங்கன்னா first requester, I mean this is called as server, this is the client. Client will be performing the first handshaking, that is synchronous packet போகும். In the synchronous packet, server will be sending an acknowledgement, that is the second way of handshaking, and third way of handshaking is server அனுப்புற synchronous packet PC0 will be sending acknowledgement. This is the three-way handshaking process. So the first way of handshaking process தான் போயிட்டு இருக்கு. This is first way of handshaking process. I mean client is sending a request synchronous packet to web server. Web server is sending its sync packet and acknowledgement back to the PC0. This is second process in the third way handshaking process. Second message. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா HTTP packet transfer ஆக ஆரம்பிச்சது. Now look at this one. இன்னும் எனக்கு இந்த பேஜ் லோட் ஆகல. HTTP packet from the PC to the web server எனக்கு transfer ஆயிட்டு இருக்கு. Multiple HTTP packets transfer ஆயிட்டே இருக்கும். Can you able to observe this one? HTTP, once again HTTP packet. இப்போ இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே லோட் ஆகுது பாருங்க. ரெஸ்பான்ஸ் ஃப்ரம் வெப் சர்வர் டு ஸ்விட்ச். ஸ்விட்ச்ல நீங்க பிசி வந்தோடனே இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெப்சைட் லோட் ஆகும் பாருங்க. ஸோ ஒன்ஸ் இட் ஹாஸ் பீன் ரீச், தி வெப்சைட் ஹாஸ் பீன் லோடட். Look at this one. Once the web server வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்தோடனே வெப்சைட் எனக்கு லோட் ஆயிடுச்சு. IFTTT காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் EC டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ viewers, this is the process will be happening in the configuration of web server and DNS server. Suppose நான் இன்னொரு web server நான் create பண்ணணும் அப்படின்னா I can just add one more web server here. Multiple DNS server யூஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை, இதே DNS serverல one more record நான் create பண்ணிக்கலாம். So that's all about the configuration of the DNS server and web server. So இந்த எக்ஸ்பிளைன் மூலமா நமக்கு என்னென்ன ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ் அச்சீவ் ஆகுது அப்படின்னா, whether we can able to achieve basic knowledge, yes, somewhat. And we are going to perform any problem analysis, yes, somewhat. Whether we are designing any solutions, yes. Whether we are performing investigation on complex data, no. Whether we are using modern tools, yes, we are using packet tracer. Whether this experiment is supporting the engineering society, moderately. Whether this experiment is supporting for environmental development, no. So whether ethics has been developed, somewhat. Individual and teamwork has been developed, somewhat. Whether communication is developed, moderately. Whether this experiment is supporting for project management, moderately. Whether this experiment will be supporting for lifelong learning, yes, strongly. So thank you viewers for viewing this one. And for further updates, you can subscribe this channel. Thank you.